Thank you so much for meeting with us today. Thank you, sir. Could we start by talking a little bit about your life story and how you became a performer in India? એવું કહે છે કે તમારી લાઈફ સ્ટોરી કેવી રીતે તમે શરૂઆત કરી અને તમે પરફોર્મર કેવી રીતે બન્યા એની થોડીક વાત કરી. ઓકે, હું જ્યારે 5 વર્ષનો હતો ત્યારે મને પેરાલિસિસ થઈ ગયેલો. કે પેરાલિસિસ થવાથી મારા ફેમિલીવાળા બહુ આશાવંત થઈ ગયેલા કે એક નિરાશાના માહોલમાં ડૂબી ગયેલા. અને ધીરે ધીરે મેં 5 વર્ષનો તો મને સમજમાં નથી કે પેરાલિસિસ શું હોય છે, ડિસેબિલિટી શું હોય છે. અને જ્યારે મને સમજમાં આવ્યું કે ડિસેબિલિટી એક માણસ સાથે જે ડિસેબલ બને છે એને કેટલી મોટી ટ્રેજેડી શેર કરવી પડે છે, કેટલી મોટી દુઃખદ ઘટના હોય છે, જ્યારે મને સમજનો થયો ત્યારે મેં નહોતું વિચાર્યું કે હું ડાન્સ ફિલ્ડમાં આવીશ. અને હું ફાઇનાન્શિયલ મારા ફેમિલી કેપેબલ નહોતા. અને ધીરે 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 પ્રોબ્લેમ શેર કરતો ગયો. He said that he was paralyzed at the age of 5, and at the time everybody was very upset and sad at home, and they really didn't know what to do. And at that time he said that they were drowning in their sorrow. The family was, and they weren't financially all that well off. And he didn't really know at the time that he was going to go into the dance field or dance arena. અને જ્યારે મને સમજમાં આવ્યું કે પેરાલિસિસ એક બહુ મોટી ટ્રેજેડી હોય છે તો ધીરે ધીરે મેં મારું એજ્યુકેશન જારી રાખ્યું. મેં અમારા બરોડાની અંદર અટલાદરા પ્રમુખ સ્વામી ડાન્સ કોમ્પ્યુટર એકેડમી છે ત્યાં હું કોમ્પ્યુટર શીખવા માટે જતો હતો. અને ત્યારે લોકોનો જતો ત્યાં ડાન્સ એકેડમી પણ ચાલતી. જ્યારે હું લોકોને ડાન્સ કરતા જોતો ત્યારે મને દિલમાં એક ઉમંગ થતું કે આજે મારા પગ હોત તો હું ડાન્સ કરી શકત. અને હું લાચારી અનુભવી શકતો હતો કે મારી પાસે પગ નથી તો હું કેવી રીતે ડાન્સ કરી શકીશ. તો હું ભગવાનની સામે મનોમન પ્રાર્થના કરતો કે મને કંઈક એવી ચીજ વસ્તુ એવી તમે શક્તિ આપો કે સમાજની સામે અલગ રીતે પ્રેઝન્ટ કરી શકું અને લોકો માટે મારાથી બનતી એટલી સેવા કરી શકું. So what he said is, while he realized that it was a big tragedy to be handicapped, and he didn't know what to do, but he stayed with his education. And while he was doing some computer courses in an institute called the Pramukh Swami Institute in Atladra, he learned of a dance academy that was going on close by, and he would see these people dance and he would get all excited and say, I wish I could dance, but I don't have my legs. And he prayed to God that if I one day I'll be able to prove to the world and show to the world that you can dance, that I can also dance, and that I can present it in a different way, a different light, and be of service not only to myself but to others. One question is, what caused the paralysis? What was the illness that caused that? Paralysis કેમ થયું? પેરાલિસિસ થવાનું મારા પપ્પા ફાધર એવું કહેતા હતા કે હું જ્યારે 5 વર્ષનો ત્યારે મને ફીવર આવેલું અને ફીવરમાંથી મને ડૉક્ટર હોસ્પિટલે લઈ ગયા. અને હોસ્પિટલમાં જે ડૉક્ટરે જે નસ પર ઇન્જેક્શન મારવું જોઈતું એનાથી વિપરીત નસમાં ઇન્જેક્શન વાગી ગયું અને એના લીધે જે નસ મારી ડેમેજ થઈ ગઈ એટલે એમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન ટોટલી બંધ થઈ ગયું અને એના લીધે મને પેરાલિસિસ થઈ ગયું. Well, basically what he says is that when he was 5, he had a fever. And his father took him to the nearby hospital, which is 20-something years ago, and it was in a smaller town. So the doctor gave him a shot. Apparently, the story goes that the shot was given in the wrong vein, and so the vein constricted and the blood flow stopped, and that's the paralysis. And could you talk a little bit about how you were taught to dance? In other words, was there a particular instructor who taught you a special way to dance, or did you just learn it on your own? Or તમે જાતે શીખ્યા કે પછી કોઈ એવો સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટ્રક્ટર હતો કે કોરિયોગ્રાફર હતો જેણે તમને બતાડ્યું? શરૂઆતમાં તો મેં મારી જાતે ડાન્સ શીખવાની શરૂઆત કરી કે હું ટીવીમાં देखीને ડાન્સના મુવમેન્ટ્સ કરતો હતો. પણ જ્યારે જ્યારે મારા ફ્રેન્ડે મને કહ્યું કે વડોદરા મારી રીતે ડાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલે છે તો ત્યાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો મેં કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એ છે મારા સર છે થાપા સર છે જેમનું નામ છે. તો એમને મને ગાઈડન્સ આપ્યું, એમને મને કોરિયોગ્રાફી ડાન્સ કરી મારી. અને ધીરે ધીરે એમને પણ એક ટાઈમમાં એ મુશ્કેલી લાગતી હતી કે લોકો પગથી કરે છે અને તારે હાથથી કરવું કે તારા માટે પોસિબિલિટી નથી. પણ મેં સરને કીધું તમને એકવાર થોડી ગાઈડ આપો અને જે કરવાનું છે પછી બાકી હું મારી રીતે કરીશ. તો એમને મને થોડા સ્ટેપ બતાવ્યા અને ધીરે ધીરે પછી મેં મારી રીતે કોરિયોગ્રાફી કરવાની ચાલુ કરી. So
He says that when he was, once he started practicing on his own, one of his friends pointed him to an institute that was going on in the city close to where he lives called Baroda in the state of Gujarat. And while he was there, he met an instructor there by the name of Thapa Sir. And it was this gentleman that at first doubted and said, look, people do this with their feet. It would be difficult for you to do it with your hands. Yet he helped him choreograph a few things, and then from that point on, he took those basic steps and turned them into more intricate patterns and dance moves with his own choreography. Do you now make a living as a dancer full time? That's what your job is? I mean, is there enough business or performances to make a living? તમે અત્યારે ખાલી પરફોર્મન્સ પર તમારું રોજગી ચલાવો છો? અત્યારે મારું પરફોર્મન્સ પર જ મારું રોજગી ચાલે છે. Yes, he pretty much performs and that is his way of living. And do you go worldwide? તમે world over જાઓ છો? Yes. Yes, he has actually been to London and US, and of course he travels around India as well. And was there the big television show that you were on, was that kind of like American Idol, or was that... American Idol જેવો હતો કે? Same American Idol. Real India's biggest show. It's a reality show. Right. And it's a talent show basically, probably closer to the you think you can dance kind of thing, but this showcases talent. So Dance India Dance. Did that really help your career after being on that show? Was that a big boost to your career? તમારા કરિયરમાં એનાથી ઘણો ફાયદો થયો? તમને એમાંથી બૂસ્ટ મળ્યું? બિલકુલ, કે મેં મારા સપનામાં પણ નહોતું વિચાર્યું કે આજે ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ જેવો શો આવશે, રિયાલિટી શો, અને મને એક પ્લેટફોર્મ મળશે કે જ્યારે આટલા બધા લોકો, વર્લ્ડના લોકો જે મને ઓળખતા થશે. અને એનાથી હું પહેલાં જે શો કરતો હતો અને હવે જે રિયાલિટી શો પછી ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ પછી જે શો કરું છું, એનાથી મારી પ્રસિદ્ધિ પણ વધી છે અને મારા ફ્યુચર પ્લાનિંગ્સ પણ એવા જે છે તેના માટે પણ મને જરૂર આ શોથી ફાયદો થયો છે. He says that it is absolutely true that his career was catapulted because of the show. He had not in his wildest dream ever thought that there would be a reality show like Dance India Dance, and the fact that he had an opportunity to showcase his talent on that, and from that people the world over got to know him and know of his talent, and he became famous internationally because of the show. And today he has a tremendous amount of respect in the performers arena, and people do know him and recognize him the world over at this point.